Book your dream home in Goa with Priority Royale. Call us now. स्पीकर सर, प्लास्टीक बॅन जे आहा आनी जे आन्सर्स प्रोवायड केल्ले आहा स्पीकर सर, ते आन्सर्सा प्रमाणे इट इज ओन्ली अबाउट एन्श्योरिंग दॅट आमी रेड मारता आनी वी आर ट्रायंग टू मेक शुअर की कोण प्लास्टीक प्रोवायड करता तांकां धरता. बट स्पीकर सर, आज प्लास्टीक इज वन ऑफ द मेजर कंपोनंट वीच इज फायनली एंडींग अप एट द लँडफिल्ड्स. जे डम्प्स आहा थिंग पळयले जाल्यार सगळें प्लास्टीकूच आसता. आनी प्लास्टीक, हाऊ डू वी सॉल्व दीस प्रॉब्लम? म्हाका दिसता लक्ष घालून वी हॅव नॉट कम अप विथ अ परफेक्ट सोल्युशन. सो प्लास्टिका चोवपाक गेले जाल्यार जेन्ना आमी बॅन केलें तें प्लास्टीक, ही सिंगल लेयर प्लास्टीक जे म्हणटाय आमी, ओ सिंगल यूज प्लास्टीक, तें प्लास्टीक बॅन केलें म्हूण जायना स्पीकर सर. तें जेन्ना यूज जाता तें रिसायकल जावपाक जाय. सिंगल लेयर ऑफ प्लास्टीक जें आहा, आनी तें यूज रिसायकल जावपाक हितून प्रॉब्लम दोन भाशेन आहाय स्पीकर सर. जे प्लास्टीक आमी एट सोर्स सेग्रिगेशन जायना. वी आर अनेबल टू अचीव एट सोर्स सेग्रिगेशन वेरेवर इन द विलेजीस, इन द म्युनिसिपालिटी हाऊसेस, इन एनी लोकेशन्स. सो जेन्ना तें सिंगल यूज प्लास्टीक एट सोर्स सेग्रिगेशन जायना, सो तें जेवणां मिक्स जाता. लोक मिक्स कोताय जेवणांत, आनी तें जेवणां प्लास्टीक मिक्स जालें म्हणटरीर तें कंटेमिनेट जाता. दॅट प्लास्टीक गेट्स कंटेमिनेटेड. सो recyclable single use plastic gets contaminated with food. क्वेश्चनाचेर येता. बेंजी बाब, तुजो प्रश्न कितें? प्रश्नाचेरीच येता. सो when this recyclable single use plastic gets contaminated with food, then contamination जाल म्हणटरी, so then there is no other option. It is just left as good as multi-layered plastic. So what has the government done in order to ensure that this contaminated recyclable single use plastic comes in a proper clean manner? तुझ्या प्रश्नच ना. प्रश्न तुका विचारता आतां. प्रश्न हांवें सांगला, what has the government done till आन्सर today? दिल्ले आसा, पूण प्रश्न विचार न्ही तूं. What has the government done till today? How is the government going to handle the plastic which is contaminated, single use plastic which is contaminated? How is the government handling this to ensure that this contamination doesn't happen? Speaker sir, first of all, सेग्रिगेशन जो जायना म्हणटा पळय, इट इज अ फॅक्ट. हे हांवें सांगपाचें गरज ना. हे गोंयांक सगळ्या आमदारांक दिश्टी पडटा. स्पीकर सर, इवन हांवें MLA लॅड स्कीम जेन्ना ऑनरेबल CMाक रिक्वेस्ट केलो की MLA लॅड स्किमा भितर जे 2.5 कोटी CMान दिल्ले आसा MLA, तितून भितर कॉम्पोनंट घाला की डोर टू डोर कलेक्शन. कित्याक पंचायत फेल्ड, म्युनिसिपालिटीज हॅव फेल्ड इन टू ड्युअर ड्युटीज ऑफ कलेक्शन. इट इज नॉट अ ड्युटी ऑफ द गव्हर्मेंट टू गो सेग्रिगेशन अँड गो अँड चेक एवरीबडी. इट इज अ ड्युटी ऑफ द पंचायत अँड म्युनिसिपालिटी. हावेवर टू असिस्ट देम फायनान्शियली, MLA लॅड स्किमा भितरूय घातल्या, बट नोबडी हॅज पुट अप दॅट फॉर हेल्पिंग दॅट पंचायत. नाव इट्स फॉर देम टू डिसायड. दॅट इज नंबर वन. सेकंडली स्पीकर सर, आमी जे अनसेग्रिगेटेड वेस्ट जाता ते प्लांटान बेल करून इट गोज फॉर सिमेंट प्लांटान वयता स्पीकर सर, डिस्पोजल वयता. बट दॅट इज नॉट द रायट वे. वॉट इज सेइंग इज आय एग्री सर, दॅट इज नॉट द रायट वे टू डिस्पोज. सो वॉट वी आर इन द बिल नाव इन असेंब्ली, दीस असेंब्ली, आमचे बायोडिग्रेडेबल बिल 1987 आशिल्ले स्पीकर सर. वी आर इंट्रोड्युसिंग अ सिस्टम इन दॅट बिल वेर नाव वी आर गोइंग टू कम अंडर कंपल्सरी डिपॉझिट. म्हणजे कितें जालां स्पीकर सर, लोकांनी कितें जाय तें करपाचें आनी ब्लेम कोणा करपाचो? सरकारान. म्हणजे तेज्या घरा कडेन येवन तेणें सगळें व्हरपाचें आनी तें साफ दवरपाचें, अशें तेंचें म्हणणें. सो आतां हेजे खातीर सरकार इज टेकिंग अ स्टँड दॅट वॉट एवर यूज नाव इज गोइंग टू बी यूज्ड, मोर द स्मॉलर द पॅकेट मोर द डिपॉझिट, बिगर द पॅकेट्स लेसर डिपॉझिट. MLP चिप्स खाता सर, स्पीकर सर उलयता, कोण कलेक्ट करना. सो ऑन दीस सिस्टम वी आर कमिंग विथ अ डिपॉझिट स्कीम फॉर द स्टेट, and with the help of Honorable CM, we will implement this scheme totally, where for every, like if एक उदकाची बॉटल घेता 15-10 रुपयाची बॉटल जाल्यार तेका डिपॉझिट 5 रुपया. You come and give it back to the source. We will put up almost 500 to 1000 collecting stations at the cost, where this deposit will be refunded back again to that person, whoever collects the bottle. So this way we will be getting good plastic which can be then disposed properly. This is the idea behind the deposit scheme, and will be introduced to entire system, Speaker sir. To start with, like I will not name the companies, but if you find PET bottles which are there, the rag pickers sometimes pick, sometimes don't pick because it is contaminated. It is contaminated, they don't get that much value. So every
packet which is now going to be sold after the bill is introduced, we will tell commercial department of government of Goa that all products coming in the state of Goa will have a deposit scheme with a barcode, with everything which will be scanned, and money, whoever gives the bottle bag or whoever gives that plastic bag or whoever gives that bag will be given that money. So is this scheme the same, what you're talking about, the extended producer's responsibility scheme? Is it EPR or is something different? Because, sir, EPR is a central government speak, it has failed. I am on my feet, sir, I make a statement. Goa has got no benefit under EPR, Speaker, sir, because it is not manufacturing. And I am telling you, Speaker, sir, on my feet, it has got no benefit for the state of Goa. And that is why now our population is hardly anything. 20 times our population comes, Speaker, sir. And that is why we are not saying they should not come. They should come. But let us act responsibility. So every product what they are going to consume in the state is going to have a deposit. And that deposit is nothing to do with EPR, Speaker. And with that, we will be maintaining our proper management, but what he is saying, that whether that contaminated segregation, Speaker, sir, सरकार कितलेच पैसे मोडटा स्पीकर सर इन वचोन कितें करपाक पब्लिसायज करपाक सिंगल यूज प्लास्टीक करनाका सेग्रिगेट कर हें कर तें कर लास्ट कितलेच वर्सां जाले लोक आपणाक जाय तें करता सो लेट अस ब्रिंग दीस लोकांक जेन्ना फटको पडटा सर स्पीकर सर की 10 रुपया आनी एक्स्ट्रा दिवपो पडटा तर ती पोत्तूच बाटली त्या जाग्यार पावतली स्पीकर सर 10 रुपया पोत्तून घेवपाक जे पर्यंत तें जायना ते पर्यंत ह्यो गोश्टी इम्प्रूव जावच्यो ना आनी तेजे खातीर सीएमान आनी आमी सर डिसायड केला की आतां बील येता सर असेंब्लीन तेणें सगळ्यांनी युनिव्हर्सिटी सपोर्ट करचे फॉर अ डिपॉझिट रिफंडेबल स्कीम वेर if the person who tries to use something has to give back that bottle or that plastic or whatever and he'll get back. So Ajay, I would like to take 1 second to congratulate the minister that he has actually said on the floor of the house that the EPR is not benefiting Goa state, which is very good. In fact, it is not benefiting whole of India. Sir, EPR मुझे basically सांगत तुका चिप्सा पॅकेट मॅन्युफॅक्चर करता आजरांनी चिप्सा पॅकेटां हांव गोंय घालता पूण म्हाका EPR प्रमाणे आय हॅव टू कम अप विथ अ टार्गेट की हाऊ मच प्लास्टीक आय हॅव टू गिव बॅक हांव कोणागेलें प्लास्टीक एकठांय करता पूण मुगे प्लास्टीक मल्टीलेयर्ड आहा तें चिप्सा पॅकेट थिंगा उरता दॅट इज द रिजन वन ऑफ दिस इज द थिंग बट आय ओनली वॉन्ट टू टेल द ऑनरेबल मिनिस्टर तो म्हणटा डिपॉझिट रिफंडेबल स्कीम यू आर ट्रायंग टू चेंज 18 लाख population when you can implement by banning and ensuring to take back from the manufacturers. What is the percentage of manufacturers bringing plastic into Goa state? कितले आसतले 1 लाख आसत सगळे करून पूण तूं 18 लाख लोकां चेंज करूं सोदिता by putting this scheme. I am saying the state government should think, is it possible to change 18 lakh people's mindset and enforce them to keep the environment clean? वर्सांतू पैसे दिले म्हूण ना स्पीकर सर आमगे पर कॅपिटल इनकम 5 लाख आहा आमकडे 1 रुपया शुभेच दितले पूण आम ती प्लास्टिका पोट जावपा ना सो आय एम पुटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दॅट we may not able to achieve anything with this DRS because EPR has not achieved. So doing this DRS, please look into it again. Speaker sir, I'll answer that question. I answer. Yes. Speaker sir, EPR is a central government notified scheme and it is monitored by them. We are not saying whether it is benefit. I have already made a state. It is not benefited because he knows the reason. And I am agreeing to that. It's not that I am not agreeing. That is why we are bringing a state thing where we are going to come on a deposit refundable scheme. In this, the consumer who buys any product, he is buying knowingly that he is paying extra 5 rupees or 10 rupees or 15 rupees on this product. And if he wants that 5, 10, 15 rupees back, he has to go back and give that empty packet there or empty boxes. Because sir, I don't know about his father, but my father, when he used to take me to my market, माझ्या हातीन सर कपड्याची पिशवी दिताली आणि ती कपड्याची पिशवी भरून म्हाका एक हातीन दवरप पडटालो बापूय एक दवरतालो पोतून हाडून ती वी यूज टू यूज इट आणि ती आवय धुयताली पोतून फुडल्या पाटी वयताली हे बंद जालें स्पीकर सर स्पीकर सर बंद जालें स्पीकर सर एक जालें आनी अशें इवन बियर स्पीकर सर खंयचे आमचे फंक्शन आसतले एम्प्टी बॉटल्स वी यूज टू गो विथ द केस गिव इट बॅक take a big case back. बंद झाले स्पीकर सर पोतून चालू करपा जाय स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट ऑनरेबल CM is with me. The idea behind this, whether it is successful or not successful, that we will speaker sir. He is done able to see how to implement it. Honorable CM and we will implement it speaker sir, and then let him talk after 2-3 years whether it is successful or not. Don't Dr. Janga Shetty. So speaker sir, when we have I have not even submitted. I first question nothing. No, speaker. Yes. You have to give me my. This is my privilege. 3 questions I have 3 questions to be given. Dr. Janga Shetty. Speaker sir. तुम पळयतात गोवा न्यूज हब.
Exchange your two-wheeler and upgrade to a brand new Honda Activa. Also get a helmet free only with Counter Honda.